Good morning, friends. Today we're going to talk about the Fibonacci sequence. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la secuencia de Fibonacci. Fibonacci es el nombre de una persona. Fibonacci is the name of a person, and this is how you spell it. You'll want to put this in your recordario so you can record this lesson. Por favor, mete este nombre en tu recordario. Gracias. Okay, so I said this was a Fibonacci sequence, so we better talk about what a sequence is. A sequence in math is when we have a list of numbers, and every number in that list has a particular order. There's a rule to the list. Every number in the list is called a term, and every term in the list follows the same rule. For example, if I were to count 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, this is a sequence because every term in the sequence follows the same rule. Every term in the sequence is a multiple of 2. Do you understand? Okay. ¿Qué es la secuencia? En matemáticas, una secuencia es un conjunto de números en un orden particular. Cada número en esta lista se llama un término. Todos los términos del conjunto siguen la misma regla. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. Esta es una secuencia. Esta es una secuencia porque todos los términos, los números, todos los términos en esta secuencia siguen la misma regla. Todos los términos en esta secuencia son múltiplos de 2. ¿Entiende? Okay. So, a little history about the Fibonacci sequence. The Fibonacci sequence was first found in books and writings written in ancient India way back in the year 450 BC. That's about 2,500 years ago. And in these writings, this sequence of numbers was used to refer to math, but also things like poetry and plants and animals. It's a very interesting sequence. Ok, un poca historia de la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci ha sido encontrado en libros desde tan temprano como 450 BC. Eso es como máximo hace 2.500 años. Esa secuencia se usó tanto en matemáticas, pero también en áreas o temas como poesía y animales y plantas. Esta secuencia puede encontrado, no sé si es esto correcto, pero es posible encontrar esta secuencia alrededor del mundo en muchas áreas. Okay? Now, about 1,700 years after these original writings were found in India, a mathematician who lived in Italy, his name was Leonardo Fibonacci, he included this sequence in a book that he wrote about math. And in his book, he used this sequence to predict what a rabbit population would do if you started with one pair of rabbits and you bred them. How many rabbits would you have at the end of a year? Interesting. Luego, 1,700 años después, un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci incluyó esta secuencia en un libro que escribió llamado Liber Abaci. En este libro usó la secuencia para predecir el crecimiento de la población de conejos.
podemos tratarlo nosotros mismos. Anyway, along came this guy, Leonardo Fibonacci, and he put this sequence into his book and became kind of famous for it, so they named it after him, even though he clearly did not invent it because it had been around for, 2,500 years. Anyway, I'm going to show you how to do this sequence. It's very simple. Así es como funciona. Es muy fácil. Escribe tu propia lista como yo escribo la mía. Please write your own list of numbers while I write mine so you can practice. Okay, here we go. Get your paper and your pencil ready, and let's start our list with the first number, 0. Puede comenzar con el primero número 0, ¿verdad? Okay. Our next number, nuestro número próximo, es 1. Okay. Ahora tenemos dos números en nuestra secuencia, ¿verdad? So now we have 2 numbers in our sequence, yes? How you find the third number is you add the last 2 numbers in the list. So what is 0 plus 1? ¿Cómo encontrar el próximo número? Usa adición con los últimos 2 números. En este caso, 0 y 1. Entonces, 0 y más 1 igual que 1, ¿verdad? No tan duro, ¿sí? Okay, so now we have 3 numbers in our list. To find the next number, we're going to add the last 2 numbers, 1 and 1. Entonces, encontrar nuestro próximo número, usa adición con los últimos 2 números, 1 y 1. Entonces, 1 más 1 igual 2, ¿verdad? Muy fácil. Entonces, uso adición con los últimos números 1 y 2. Entonces, es posible encontrar el próximo número. So, for the new number, add 1 and 2. What is 1 plus 2? I hope you all said 3. Here it is. Okay, the next number is the sum of 2 and 3. El próximo número es la suma de 2 y 3. 2 más 3 igual 5. Okay, I want you to find the next 3 numbers in the list. Okay, so you're going to add these 2 numbers to get the next number. Okay, quiero para ti encontrar los próximos 3 números. Ok, so 3 más 5 igual, esto es tu primero número. Encuentra 3 más números, ok? I will give you a few minutes. How are you doing? Give you a few more minutes in case you need to do some adding. Okay, if you're not done, pause the video now and finish your addition. And then you can see if you got the right numbers. Okay, here we are. The next 3 numbers in the list are 8, porque 3 más 5 igual 8. 3 plus 5 equals 8. Okay, then the next 5 plus 8 equals 13. And then the next 8 plus 13 equals 21. Do you get it? Okay, so another interesting thing I want to share with you about Fibonacci's is that you can find this sequence of numbers all around the world in the natural world. You can find Fibonacci sequences in shells,
in flowers, pineapples, artichokes, pine cones, all sorts of places, honeycombs. This Fibonacci sequence is found over and over again in nature. And that makes me think that there's a really strong connection between math and nature. Okay? So now, in your Google Classroom, you can find a lesson called Fibonacci Activities. And in this lesson, there are 5 or 6 possibilities for follow-up work. You can choose more than one, but we would like everybody to choose at least one piece, do the work, so that you can practice with Fibonacci's and hand the work in to your teachers. Okay? All right. Una otra cosa sobre la secuencia Fibonacci que es muy interesante. Esta secuencia se puede encontrar alrededor naturaleza, en conchas, en flores, en piñas, en alcachofas y conos de alfiler. Me parece hay una conexión muy fuerte entre matemáticas y naturaleza. Es muy interesante. ¿Ok? Puede encontrar una lección en tu Google Classroom llame Fibonacci Actividades. En esta lección hay 5 o 6 ideas para trabajo follow-up, ¿ok? Queremos para tú elija a menos una actividad, pero tú puedes hacer todos si tú eres interesado, ¿ok? Posible esto no es correcto, pero espero tú entiéndeme. Ok, so elegía una actividad o más, haces esta actividad y darlo a tu maestro, ok? Have fun, tiene divertido con esto. Goodbye, friends. Adiós, amigos.